جیسے کسی یکبستہ ہوا کے سرد جھونکے زرد پتوں کو اڑا لے جائیں. شام میں صفے ماتم بچھا دی, حلب کے سارے قلب بند کر دیے گئے. دورے جدید کے فرعونوں درندوں جابروں نے پوری رونیت اور حیوانیت کے ساتھ وحشت ناک موت کے تمام خونی کھیل کھیلے. عالمی گماشتوں کی بھوکی چیلوں اور گتوں نے بوٹیاں نوچ کر آبادیوں کو تاراج کر دیا. علی وقار میرے قلب میں محض ایک ہی خواہش ٹکرے مارتی ہے. میں 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی جیتی جاگتی آنکھوں میں غیرت اور حمیت کی رمق دیکھنا چاہتا ہوں. آخری سانسیں لیتے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. آنکھوں کے لکودک صحرا سے شرمندگی کا, ندامت کا, ارے خجالت کا کوئی ایک آنسو ٹپکانا چاہتا ہوں. مگر علی وقار کشمیر, فلسطین, شام کے مسلمانوں, تم یوں ہی ایڑیاں رگڑتے رہو کہ تمہاری چیخیں بے معنی, تمہاری پکار بے مقصد, تمہاری آہوں فغاں بے سمت, تمہاری گریہ وزاری بے ثمر, تمہارے آنسو بے سبب اور تمہارے نوحے لا حاصل. کہ علی وقار مورخ لکھے گا نہ صرف لکھے گا بلکہ سینہ کوبی کرے گا اور کہے گا کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, روح میں احساس نہیں. علی وقار ہم نے اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے گلے کاٹے, ترکی میں سلجوکوں نے تلواریں اٹھائیں, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی مسجدیں چلائیں, عرب کو 12 حصے میں تقسیم کر دیا, برطانیہ کے ہاتھ مضبوط کر کے اسرائیل بنوایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا اٹلی سے منگوایا کہ حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم یہودی کمپنیوں نے دیا, آب زمزم کو کافر کمپنیوں نے نکالا. ابن عربی, ابن حشام, ابن اسحاق کو سمجھنے کا دعویٰ آکسفورڈ پرنٹنگ پریس نے کیا, ابن رشدی کو یورپی اسکالر نے سمجھایا. 500 سال سے ہم نے کوئی نیا قانون, نیا ہتھیار, نیا فلسفہ, کوئی نئی کتاب, کوئی نیا کھیل نہ بنایا. اور حد تو یہ کہ یورپی ٹینکوں, بندوقوں, گولوں کی مدد سے ہم نے خانہ کعبہ کی حفاظت کو یقینی بنایا. تو علی وقار یہ کہنا پڑا کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. من حیث القوم ہم تباہ, دوا کی جگہ تعویذ گنڈا, عدل و انصاف کی جگہ زور ڈنڈا, دین کی جگہ پیر پرستی, کام کاج کی جگہ بے روزگاری کی چیرہ رستی, کرپشن, بیوروکریسی, سیاست کے نام پر منافقت, فسطائیت, مردہ ضمیری اغیار کی غلامی ہے. ارے دھن دھوس دھاندلی, انتخاب کے نام پر سیاسی بازی گری. ہمارے رہبر لومی صفت, فلسفی مداری, فن پیونکاری, حکمرانوں کا استقبال ڈھول تاشے سے, رخصت گالم گلوچ سے. ہمارے مدیر بھی کہو سورما پھنگوڑے میں, رہنما جھوٹے دانا خاموش. تبھی تو نہ جذبہ قلندرانہ, نہ حیرت فارابی, نہ تب و تاب رازی, نہ سوز و ساز رومی, نہ محمد بن قاسم, نہ معتصم باللہ. تو علی وقار یہ کہنا پڑا کہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. یہ تھے مصطفیٰ عثمان. Ladies and gentlemen, now the return of Cadet College Godki. Please welcome Cadet Talha Munawwar. His topic of declamation is Awake, Rise from Ashes to Glory. The clock of my room strikes 2 a.m. late night. I'm restless, trying to sleep but can't, trying to console myself but can't, trying to resilience myself but can't, trying to control the flow of tears but can't, trying to stop myself but can't. And suddenly my grief imports me into sobbing and screaming, and I start hitting my head and fist against the wall. In the meantime, there's a knock at the door. I open it and found my old granny standing outside. She enters in my room and inquires, "Why are you crying, my son?" I tell her that I have failed medical exam.
She comes closer to me and inquires, have you ever seen a phoenix after it goes to ashes? I say, no. She says, my boy, a new phoenix is born when it is burned to ashes. My tears stop. She continues speaking about phoenix. My boy, a new phoenix is born just when you think it is the end of poor soul. And it is reborn like, turning a bright gold color into coal black, a flicker of flame in ashes, ashes turn to flames, flames to flickering wings, and finally a new phoenix is born. So, then she tells me, awake, rise from ashes to glory. Mr. President, go through the pages of history, read autobiographies, watch historical movies. You will notice one common thing in the leaders of the world. The real leaders never give up, never surrender, never deceive, never leave, never lie, and never lose. I agree that they fell, they crash, they cry, they crawl, but finally stand up, rising from ashes to glory. Sir, allow me to list at the top the name of Muhammad, peace be upon him, who took Arabs from ashes to glory. Allow me to take the name of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who took a small defeated group of Muslims to the heights of glory. Allow me to take the name of Nelson Mandela, who took his nation from ashes to glory. Abraham Lincoln faced 8 times defeat and finally became greatest president of America. Mao led a peasants army and made them a great nation. Albert Einstein, who was denied a teaching post, became renowned scientist of the world. Michael Jackson, 7th child of poor Afro-American couple, became superstar of millennium. Muhammad Ali, a black kid in white dominancy, became champion of champions. J.K. Rowling, a waitress wrote Harry Potter. Stephen Hawking, Mother Teresa, Lance Armstrong, they all were simple human beings like us, but they built themselves from ashes to glory. So why can't we, my Lord? Why can't we? My Lord, I can't forget 6th August 1945, when Japan was sound asleep, pleasant weather, serene atmosphere, birds were chirping, and all of a sudden a bomb was dropped with a bang, and within seconds homes were reduced to rubble, cars were blown away like bars of cotton, human flesh and bones were scattered like fireworks. Whole Hiroshima turned into ashes. It was disastrous, horrible, frightening, and injurious. The world thought that Japan would never rise again, but Japanese had some other plans in their minds. Soon after the attack, movable huts appeared on the scene. They started working for their recovery. Now, Japan is third largest economy of the world. Nikki Gill has rightly portrayed the recovery of Japanese people. She says, they may defeat you, burn you, insult you, injure you, and abandon you, but they will not, shall not, cannot destroy you like Rome, and you like Phoenix know how to resurrect. Mr. President, today I inquire and ask, how can you rise if you don't fall? How can you have a chance if you don't crash? How can you reborn if you don't die? So be Phoenix, burn yourself, reboot, reborn, recollect your spirit, reinvest your energies, and reach at the top of your glory and greatness. Thank you all. This was Cadet Talha Munawwar. अब मैं दावत दे रहा हूं कैडेट ओएस रज़ा को. इनका ताल्लुक़ कैडेट कॉलेज घोटकी से है. इनका कहना है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. आरज़ू की आग तो हर कोई सीने में लगा लेता है, लेकिन जुस्तजू की परवास किसी का मुकद्दर बनती है. सदर अली वकार, साहिल की तमन्ना तो हर कोई रखता है, लेकिन मौजों की थपेड़े खाने की हिम्मत कोई करता है. ख्वाहिशें तो हर सीने में जन्म लेती हैं, लेकिन काविशें कमबाजों के हिस्से में आते हैं. मंजिल के तलबगार तो बहुत होते हैं, लेकिन राहों की खाक छानना किसी का काम होता है. सदर अली वकार, जब आरजू की तपिश को जुस्तजू के पर मिलते हैं, जब साहिल के तलबगारों को तूफानों से उलझने का हौसला मिलता है, जब मंजिल के चाहने वालों को मंजिल का शऊर और ज़ौक़े सफ़र मिलता है, तो अली वकार शबे दजूर के आंचल से सुबह नूर तुलू होती है. मक्का की गारे हीरा से तौहीद के चश्मे जारी होते हैं, और फिर चश्मे फलक ये मंजर देखता है कि सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे वहशी कबाइल जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के शजरे सायादार से वबस्ता पे वस्ता होते हैं, तो मशरिक और मगरिब के ऐवान भी उनकी हैबत से लरस जाते हैं.
تاج سر داراں، ان کی قدموں کی چوکھٹ پر ہوتا ہے صدر علی وقار، اور پھر وہ یہ صدا بلند کرتے ہیں: خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جناب صدر، تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے جن قوم کے نوجوانوں نے عیش و عشرت کو اپنایا، تیغ و سنا کو چھوڑ کر تعاصر و رباب کو اپنا مقصد حیات جانا، وہ یوں مٹ گئے جیسے موسم خزاں سے پتہ درخت سے گرتا اور ہوا کی دوش پر لہراتا پھرتا ہے۔ علی وقار دوسری طرف وہ قومیں ہیں جن کے نوجوانوں نے اپنے جگر کے خون سے روشن چراغ کیے اور اپنی محنت و مشقت کا لوہا منوایا۔ جناب صدر، میں آج جب اس نوجوان کو تلاش کرتا ہوں جس کو پیروں کا استاد بنایا جائے، جو نرم دم میں گفتگو اور گرم دم میں جستجو کی حقیقی مثال ہو، جو قاسم طارق و یوبی کا صحیح جانشین ہو، جو قائد کا روح رواں ہو، جو دل مرتضیٰ، سوز صدیق، سخاوت عثمان، عدل فاروقی کا حامل ہو، تو مجھے اس کی حقیقت تو کیا سایہ تک نہیں ملتا۔ کہاں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا ماضی کا نوجوان جن کے دل میں قوت مانی کا جذبہ موزن ہے، اور کہاں کمپیوٹر موبائل کے سامنے بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والا سست و کاہل نوجوان۔ آج کا نوجوان یورپی تہذیب کی ظاہری چمک دمک کا دیوانہ بن گیا ہے۔ تنگ پتلون اس کا فیشن، سیر سپاٹے اس کا مشغلہ، فیس بک اس کی پسندیدہ کتاب، والدین کی تحقیر اس کا فخر بن چکا ہے۔ جناب صدر، شاعر مشرق نے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوسرے شعر میں ایسے نوجوان کی مکمل تفسیر اور تصویر کو پیش کیا ہے: وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہے جس کا بے داغ ضرب ہے کاری۔ علی وقار ان دو مصروں کی مصداق اگر آج کا کوئی نوجوان دکھائی دیتا ہے تو اسے یقیناً پیروں کا استاد بنانا چاہیے۔ فکر اقبال آج بھی ایسے نوجوان کی تلاش میں ہے جو خرد بلیست کی غلامی سے آزاد ہو، ایسا جگر شاہین رکھتا ہو جس سے اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہو۔ وہ نوجوان جب فزکس کے میدان میں قدم رکھے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھے تو عرفہ کریم بنے، اس کے علم کا ہر طرف ایسا شعرا ہو جو بین الاقوامی میدان میں آئے تو ہر طرف علی معین نوازش بنے۔ اور یہ خواب اسی وقت ممکن ہے علی وقار جب علمی میدان ہو یا عملی زندگی، سیاست ہو یا تجارت، زراعت ہو یا صنعت، ملازمت ہو یا کاروباری زندگی، ہر شعبہ زندگی میں نوجوان ملت کے مسائل حل کیے جائیں۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش ملا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کروڑا، میری خاک جگنوں بنا کروڑا، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ شکریہ۔ یہ تھے کیڈٹ اویس رضا۔ Respected audience, now I call upon Mr. Shahzeb from Tamir-e-Nau Public College, Quetta. He speaks on "Even the darkest night will end and the sun will rise." Bismillahirrahmanirrahim. Oh, my Lord, we pray to you in all we say, in all we do. Keep us humble and always true along the path that goes to you. Initiating with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman, Rahim, and Rabbul Alameen. Honorable President and distinguished guests, it is an honor for me to express my feelings before this august house. I'm going to speak on the topic, even the darkest night ends and brings the bright sun of the morning. Your Honor, the topic gives us a clear message of hope that we must not be disappointed under any circumstances. In our life, we have to pass through difficulties. We have to pass through many phases. Sometimes we have happy moments, but other times we throw to the darkest night of degradation. Sometimes the prosperity smiles on us, but others we go through the darkest night of adversity. But only those people meet to the success who don't lose their heart at the time of suffering, because every cloud has silver lining. Your Honor, an English poet Shelley says in his poem Ode to the West Wind, if winter comes, can spring be far away?
Now, let us turn the pages of history of Pakistan. It has seen many ups and downs since our independence. Our enemies have left no stone unturned to destabilize it, but every time they have to lick the dust. Your Honor, even today, my beloved country is passing through a crucial time. She has many problems and challenges to face, but I'm very much sure that this dark night will come to an end very soon, and those days are not far away when the bright sun of prosperity will shine on its soil. Your Honor, one thing we must not forget, that the shadows of darkness will end only and only when we endeavor for the bright sun to rise. Allah says in the Holy Quran, verily, Allah will never change the condition of people until they change it themselves. If a nation is dishonest, corrupt, and undisciplined, it will remain in the darkness of ignorance. Sir, once the whole nation of Arab was sunk in deep abyss of ignorance. The people of Arab were indulged in all kinds of evils. That was the darkest period in Arab history. Then Allah Almighty sent His messenger, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, to reform the whole humanity. He lit the light of hope for whole mankind, and the humanity have seen the new sun of revolution. Your Honor, today Muslim Ummah is passing through the darkest night of degradation. But as I have said, even the darkest night ends and brings the bright sun of the morning. Dear audience, only one thing is needed, that we should be strong. We must be united. We have to acquire the latest knowledge in science and technology. Moreover, we have to lead our life in according to the teachings of Islam. Then absolutely the darkest night will end and the bright sun of prosperity will shine on us. At the end of my speech, I will emphatically say that every cloud has silver lining. Every cloud has silver lining, and even the darkest night will end and the bright sun will rise. Thanks. This was Mr. Shahzeb. अब मुदस्सिर तशरीफ़ लाएंगे. इनका ताल्लुक़ तामीर नौ पब्लिक कॉलेज कोयटा से है. इनकी तकरीर का मौजू है जवानों को पीरों का उस्ताद कर. सदर जी वकार अरबाब इल्म व दानिश, मेरी तकरीर का उन्वान है जवानों को पीरों का उस्ताद कर. ये मिसरा अलामा इकबाल की नज़म साकी नामा से लिया गया है. शेर यूँ है, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. इस शेर में पहले अक्ल को ग़ुलामी से आज़ाद कराने या करने की बात हुई है. इस एतबार से अलामा इकबाल की शायरी में जज्बा ईमानी को सच्चाई करार देते हुए इश्क को बुनियाद बना लिया गया है. मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाले जाने के वाक़े पर कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी. इकबाल कहते हैं कि अगर उस वक्त अक्ल की बात मान ली जाती तो आग वाकई जलाती है, मगर आतिश इश्क तो इश्क की महराज है. और इस इश्क का मवाजना अलामा अक्ल से यूँ कराते हैं. अक्ल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, अक्ल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न साहिब न हकीम. सदर जी वकार, अब तसव्वुर करें कि अगर अक्ल अय्यारियों मुफाहमतों के साथ चलती चलती बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंच जाए तो ऐसे इंसान या इंसानों की शख्सियत कैसी होगी. मसलहत कोशी इन बुजुर्गों को वाकई खिरत का गुलाम बना देती है और इनके दिलों में अंदेशों वसवसों के साथ खौफ की दबीस्तें जम जाती है. और बदकिस्मती ये रही है कि हमारे मुआशरे में इसको मोहतात अंदाज़ा कहा जाता है. और इस मसलहत पसंदी और वसवसों और अंदेशों के ज़ेर असर रहने वाले बुजुर्ग मुआशरे की कोहना और फरसूदा रिवायात की बुनियादों पर इसको बुजुर्गों के एहतराम के साथ जोड़ते हुए ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल उनकी पैरवी करे. तर्ज कहन पे अड़ना अपनी खुदी पे मरना, तर्ज कहन पे अड़ना अपनी खुदी पे मरना, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में.
साहिब सदर, मुल्कों और कौमों की उम्र भी होती है और जिंदगी भी। उम्र की पैमाइश बुढ़ापे और ज़ईफ़ी की तरफ ले जाती है, जबकि जिंदगी जोश है, वलवला है, आशिफ्ता सरी है, जुनून है, जज्बा है, ईमान और तहरीक है। और उम्र और जिंदगी के फ़र्क को इकबाल यूँ बयां करते हैं, बरतर अज अंदेशाए सूदो ज़या है जिंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है जिंदगी। तू इसे पैमानाए इमरोज़ो फरदा से न नाप, तू इसे पैमानाए इमरोज़ो फरदा से न नाप, जावेदा पैहम रवा हर दम जवा है जिंदगी। तो जनाब उम्र कोई भी हो, अगर मसलहत कोशी, डर, खौफ, वसवसों से हिचकिचाहट है तो वो बुढ़ापा है, ज़ईफ़ है, कमज़ोरी है, नातवानी है। और अगर ये इनफरादी तौर पर हो तो फ़र्द को पहले ज़हनी और फिर जिस्मानी तौर पर बूढ़ा कर देती है। और अगर ये मुल्कों और कौमों पर तारी हो जाए तो फिर तारीख़ इन पर मातम करती है, फ़ख्र नहीं करती। यूँ इस पूरी सूरत हाल में देखे तो ये वो अक़ल, वो खिरत है जो कौमी इज्तिमाई मफाद की बजाय फ़र्द की अपनी ज़ात और फ़ायदे के नुकसान की गिर्द घूमती है। लेकिन जब जज्बा ईमान, ईसार, हक़ का, सच्चाई का, कौम और मुल्क से मोहब्बत का, इश्क का लिबादा ओढ़ता है तो इंसान अपनी ज़ात से हटकर कौम और मुल्क बल्कि अक्सर औक़ात पूरी इंसानियत के लिए सोचता है, अमल करता है, जदोजहद और जिहाद करता है। यहाँ जज्बा दुर्रो काम करता है, इंसान को अपने इंसान होने का अदराक होता है और फिर वो अय्यार अक़ल वालों से किनारा कर लेता है। बक़ौल इक़बाल, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस सोच में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। वस्सलाम। ये थे मुदस्सिर। Now I call upon Cadet Ali Mushtaba from Cadet College Ladkana. He speaks on Awake, Rise from Ashes to Glory. What if we fail to achieve what we wish for? What if Kelly Takix had shunned his struggle to be the best shooter of the world when he lost his shooting hand in a military camp? What if Nelson Mandela gave up his struggle when he was imprisoned for complete 27 years? What if Wright brothers gave up their struggle when they failed 12 times to invent an aeroplane? What if Japanese gave up their struggle when complete Japan was destroyed due to tsunami? If it was so, then the world might not have reached to such extent where today we have explored everything in the universe. We might have lived an ignorant life. Mr. President, John Cornyn has rightly said, we rise again from ashes. From good we have failed to do. We rise again from ashes to create ourselves anew. If all our word is ashes, then must our lives be true. From the offering of an ashes, an offering to you. Then rise again from those ashes. Let healing come to pain. Though spring has turned to winters and sunshine turned to rain, the rain we'll use for growing to create a world anew. From the offering of an ashes, an offering to you. And that is exactly what today I'm going to talk about. Awake, rise from ashes to glory. Mr. President, let's move towards China. China, who had been fighting a civil war since 1920 and a full-scale war with Japanese since 1937 to 1945. The country was at the verge of destruction. Money was valueless. Unemployment was at its peak. But Mao Zedong did not lose his hope and worked on the economy of the country. And today, China is the biggest economy of the world. Proving what? Proving that China rose from ashes to glory. Mr. President, I see a boy of 4 years went to the school for the very first time with a smiling and bright face, but he never came back.
Little toddlers were crushed as battles are crushed. Little kids were massacred as roses are tumbled. The world had witnessed the carnage of 16 December 2014 when inhuman militants killed children and their teachers. 139 people were killed, out of which 132 were school children. It marked the most barbaric attack in the history of Pakistan. It marked the victory of terrorism over peace. It was all over ashes. We were burning in the ashes of terrorism. But then our armed forces launched two grand operations, Radd al-Fasad and Zab-e-Azb, and killed all those monsters. And today we are better than ever before. And it compels me to say that we rose from the ashes of terrorism to the glory of peace. Mr. President, we being Pakistanis must not build castles in the air, but we have to struggle hard. We have to awake and we have to struggle hard. And the time will not be so far when we will rise out of these ashes to glory. I thank you all. This was Cadet Ali Mushtaba. अब तशरीफ़ लाएंगे कैडेट इरशाद जो कैडेट कॉलेज लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मौज़ूए सुखन है हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब बनी नौ इंसान की तारीख़ पर नज़र डालता हूँ तो देखता हूँ कि इंसान अपने आगाज़ से लेकर आज तक जहद मुसलसल में मसरूफ़ है। कभी पहाड़ों के सीने चीरता नज़र आता है तो कभी समंदर की गहराइयों तक पहुँच जाता है, कभी हवाओं को ज़ेर करता चांद पर जा पहुँचता है तो कभी सहराओं से मादनियात निकालता नज़र आता है। यानी इंसान हमेशा से मुतहरिक रहा है और इसी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि फितरत इंसान में तहरीक बसी हुई है। सदर अली वकार बनी नौ इंसान की यही फितरी तहरीक इसके वतन के लिए भी हमेशा से फ़ायदा मंद रही है, क्योंकि इसमें कभी हमको वतन अजीज़ के लिए जान का नजराना देते सिपाही नजर आते हैं तो कभी कौमी अजमत को चार चांद लगाने वाले साइंसदान, कभी एहसासो जज्बात के अमीन शायर नजर आते हैं तो कभी आलम इस्लाम के अस्करी फौज की सरबराही करते पाकिस्तान के सपूत। अलगर्ज मेरे वतन का एक एक फर्द मुल्की शानो शौकत का दरख्शंदा सितारा है। और इकबाल का ये शेर भी इन तमाम गैरतमंद अफराद पर खूब सादिक आता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ज़ीवकार, ये एक अटल हकीकत है कि जिस कौम को अहले शहादत मैसर ना आए वो मिट जाती है, जिस आबादी में अहले एहसान ना हो उसे खाना जंगी का सामना करना पड़ता है, शहीद दूसरों के लिए जान का नजराना पेश करता है। ऐसे ही शहीद मेजर मोहम्मद इसाक, मेजर अब्दुल कदीर, लेफ्टिनेंट अरसलान आलिम, सेकंड लेफ्टिनेंट मोहिद हसन और हमारे लाड़कानियन मेजर मुजाहिद अली मेरानी थे, जिन्होंने अपनी जवानी की परवाह ना करते माँ के लाड को नजरअंदाज करते दुश्मन के सामने सीना सिपर रहते ये सदाएं बुलंद की कि हम दुनिया में अजब शान से जिया करते हैं। तो क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। मेरी कौम का ये जज्बा, ये हिम्मत, इसका मुंह बोलता सबूत है कि हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और दूसरी तरफ मोहसन कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, जिन्होंने सारा साल मेहनत करके पाकिस्तान को जोहरी तवानाई से नवाजा और पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ऐसी लातादाद मिसालें इस कौम में मौजूद हैं जो अपनी सलाहियतों को बरूए काल लाते हुए ये पैगाम देते हैं कि कुछ वाक़िफ़े आदा